Hi friends, welcome to mathsBANK channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து algebra simplification. Root x plus root 625 equal to 40 எனில் x இன் மதிப்பு காண்க. If root x plus root of 625 equal to 40, find out the value of x. Root x plus root 625 equal to 40, then root x plus root of 625 வந்து என்ன கிடைக்கும்னா 25 equal to 40. You already know that how to take the square root 625. You take first value 6. In this 6, 2 2s are 4, the square value. Then you double this value, 2 plus 2, 4 here. Then next, what is here? You subtract 2, 2, 5. Last number is 5. So we want the square value also, last number 5. So 5 5s are only 25, last number is 25. So you put 5 here also, 5 5s are 25, remainder 2. Then 5 4s are 20, 20 plus 2, 22. What is the square root of 625? 25. நம்ம 625 எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இங்கே 3 நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது, அதனால் ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் இருக்கணும். இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரில் என்ன ஸ்கொயர் வருதுன்னு பார்த்தோன்னா 2 2s are 4 மட்டும்தான் கிடைக்கும். 3 3s are 9 எக்ஸஸ் ஆகிரும். 1 1 is 1 வந்து ரொம்ப லோ வேல்யூ, அதனால் 2 2s are 4. இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 2, ரிமைனிங் இருக்க 25 கீழே கொண்டு வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் இங்கே 2 இதை வந்து நம்ம டபுள் பண்ணோன்னா 4. டபுள் மீன்ஸ் 2 plus 2. நெக்ஸ்ட்டு இங்கேயும் சேம் வேல்யூ கிடைக்கணும். இங்கே லாஸ்ட் நம்பர் 5 இருக்கங்காட்டி நம்ம என்ன பண்ணோன்னா 5 எடுத்துக்கலாம். இப்போது 5 5s are 25, ரிமைண்டர் இங்கே 5 இங்கேருந்து 2 இங்கே இருக்கும். இப்போது 5 4s are 20, 20 plus 2, 22 equal to 0. இதுதான் எனக்கு கிடச்சிருக்க ஆன்சர். இப்போது ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 40 ப்ளஸ் 25 வந்து இங்கே மைனஸ் 25 சேஞ்ச் ஆகிடும். இப்போது ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 40 minus 25 how much? Then 40 minus 25 how much? 15. So root x equal to 15, so x equal to 15 square. So x equal to 15 into 15, then x is equal to 225. The next problem, number system 1 plus 2 plus 3 plus etc plus 100 இன் கூட்டுத்தொகை என்ன? இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து n into n plus 1 divided by 2. Here n value is 100. It is the last number. This is n. So this formula n is equal to 100 into n plus 1, that is 100 plus 1 divided by 2. 100 plus 1 is 101 divided by 2. We can cancel 2 and 100. 2 5s are 10, then remaining 0 is here. So 50 times we cancel. So 50 into 101. What is the answer here? This answer here 5050, because 101 into 5 is 505, then remaining 0 is here. This is the answer.